So the next question on input tax credit, a registered supplier of taxable goods supplied goods valued rupees 2,24,000. It will be inclusive of GST, 12,000 SGST and 12,000 CGST to ABC Limited under the forward charge on 13th December 2017, for which tax invoice was also issued on the same date. But ABC Limited did not make any payment towards such supply along with the tax thereon to the supplier, and availed input tax credit of CGST and SGST on rupees 24,000 on 15th December 2017. Is ABC Limited eligible to avail input tax credit on such supply? Discuss input tax credit implications if ABC Limited makes the payment of rupees 2,24,000 to the supplier on 15th October 2018. Here in this problem, a registered supplier will be supplied goods of worth rupees 2,24,000 to ABC Limited, but there is no payment for such amount by ABC Limited. The tax amount including CGST, SGST is 24,000. The invoice will be generating from date of availing credit will be from 15th December 2017, but the ABC Limited make payment on 15th October 2018 at the last payment. Here in this problem it will be applicable for the manner of taking ITC eighth manner. In the eighth manner, I have told that where recipient fails to make payment to the supplier within 180 days, he has to fill the form GST registration form 2 in order by mentioning the reasons why they are making delayed payment. When it will be exceeding 180 days, they have to pay the interest at 18% as a fine. Here in this problem, the invoice generating date is 15th December 2017 and he will make payment to the supplier on 15th October 2018. We have to take the number of days difference from the date of availing credit to the date of payment. Date of availing credit is 15th December and the date of payment is 15th 10th. We have to take the difference number of days from 15th December 2017 to 15th October 2018. The difference days interest should be added to the amount of input tax. So the difference date from 15th December 2017 to 15th October 2018 is 304 days. For 304 days, we have to calculate the 18% interest on tax amount. That means on rupees 24,000, 18% interest will be charged for 304 days for calculating the amount of tax plus interest value. Then we will go through the solution. This problem will be, I have already explained the question, that this problem will be based on manner of taking ITC, the last condition. When the goods are received on installment basis, when the recipient fails to make the payment to the supplier, I have already told that he has within 180 days, he has to make the payment. If within 180 days he is not making the payment, he has to fill the GST registration form 2 for the purpose on which the payment will be delayed. If the payment is not made within 180 days, he has to pay the rate of 18% interest to the government. Here in this problem, the tax liability is, here in this problem, the tax liability, that means amount of input tax. Amount of input tax. The amount of input tax will be CGST 12,000 plus SGST 12,000. So the amount of input tax is 24,000. So the invoice will be generated on the date. That means date of availing credit. Date of availing credit from 15th December 2017. So the date of availing credit will be given in the problem 15th December 2017. The date of payment. The date of payment is on 15th October 2018. So the date of availing credit is 15th December 2017 and date of payment is 15th October 2018. The difference between the date of availing credit and date of payment, the number of days should be counting. The number of days is 304 days. Here it will be calculated. In the December month, from 15th December to 31st December, we are taking 17 days.
Then in the January we are taking 31 days. In the February we are considering 28 days. In the March 31 days. In the April 30 days. In the May 31 days. In the June 30 days. July 30 days. August 31 days. September 30 days. And in the last month, October October 15th is the date of payment. Here in the October month we have considered 15 days. So the total will be 304 days. So that means the date of availing credit 15th December, date of payment 15th October 2018. The difference between date of availing credit and date of payment is 304 days. It will be exceeding 180 days. Within 180 days we have to make payment to the supplier. Here the days will be exceeding 180 days. That means on after completing the 304 days, the recipient will make the payment. So for excess, for 304 days, we are taking interest at the 18% for the amount of input tax plus 18% on 24,000 will be paid as an interest to the government. Here write down the number of days for which interest to be paid. Number of days to which interest has to be paid. Interest has to be paid. That means for 304 days we have to pay the interest for delayed payment. So we are calculating interest on 24,000 rupees and 18% for 304 days. So 24,000 into 18%, it will be for 1 year. We are calculating for 304 days into 304 divided by 1 year comprising days 365. So the interest is 3,598. 3,598. Finally, he has to make payment amount of tax plus interest. So the amount of tax is 24,000 plus the interest is 3,598. So the total amount paid is 24,000 plus 3,598. 27,598. Here, this problem nimage manner of taking LTC alli last condition supplier on the basis of later payment based on goods na receive ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ SCGST SGST ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 12,000 24,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಅವೈಲಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಮೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು 15th December 2017 ಇಂದ ನಾವು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು 15th October 2018 ಗೆ. ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ 180 ಡೇಸ್ ಗಿಂತ ಎಕ್ಸೀಡ್ ಆದರೆ GST ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ 2 ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 180 ಡೇಸ್ ಗಿಂತ ಎಕ್ಸೀಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ 18% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವೈಲಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ 15th December ಇದೆ, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ 15th October ಇದೆ. ಸೊ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ 17 ಡೇಸ್, ಜಾನ್ವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್, ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ, ಜೂನ್, ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್. ಫೈನಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು 15th October ಗೆ. ಸೊ 15th October ಆದಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ನಮಗೆ 304 ಡೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 304 ಡೇಸ್ ಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ಟು ವಿಚ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪೇಡ್, ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ 304 ಡೇಸ್ ಗೆ. ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈನ್ 18% ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಎಷ್ಟು ಡೇಸ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು 304 ಡೇಸ್ಗೆ. ಯಾವ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ. ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 24,000 ಇದೆ, 18%. ಎಷ್ಟು ಡೇಸ್ 18% will be applicable for 1 year. Here we are calculating only for 304 days divided by number of days comprising in a year 365. So interest ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 3,598. ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 24,000 ಪ್ಲಸ್ interest 3,598. Totally he has to pay 27,598 with interest. This is the solution for this problem. Next question. Polo Limited is not required to register under CGST Act 2017
but it wishes to obtain voluntary registration. So it applied for voluntary registration on 18 September 2018 and registration certificate has been granted to it on 25th September 2018. The CGST and SGST liability for the month of September 2018 is rupees 21,000 each. Here in this stanza they are explaining about Polo Limited is not required to register. There is no compulsory registration for Polo Limited, but the Polo Limited company wants to get a voluntary registration in order to get the benefit of input tax credit. So it will be applied for voluntary registration on 18th September 2018 and the company will get the registration certificate on 25th September 2018. Here they are given the CGST and SGST liability. Liability is nothing but it is a output tax liability for the month of September 2018, 21,000 each. Each means CGST 21,000 and SGST 21,000. Here the Polo Limited provides the following information of inputs held in stock on 24th September 2018. It is not engaged in making interstate outward taxable supply. That means the company should not involving in the interstate supply. It will be providing only intrastate supplies only. Here the stock held on 24th September will be given. Inputs procured on 2nd September 2018 lying in stock. That means inputs on 2nd September, procured means purchased on 2nd September 2018 lying in stock for the 24th September 2018 CGST 4,500, SGST 4,500. Input received on 21st September 2018 contained in semi-finished goods. That means the goods purchased on 21st February 2018 will be held in stock in the form of semi-finished goods 7,500, 7,500 CGST, SGST respectively. The value of inputs contained in finished goods held in stock rupees 2 lakh were procured on 19th September 2017. It will be interstate purchase. The IGST will be 36,000. Inputs valued rupees 50,000 procured on 13th September 2018 lying in stock. It will be interstate supply, interstate purchase, IGST at the rate of 9,000. Capital goods will be held in stock on procured on 12th September 2018 CGST 12,000, SGST 12,000. Here they are asking you are required to determine the amount of tax to be paid in cash by Polo Limited for the month of September 2018. Here they are asking to calculate the amount of tax to be paid to Polo Limited for the month of September 2018. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೋಲೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಾಟೆಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂಡರ್ ದ GST ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕ್ ವಾಲಂಟರಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ವಾಲಂಟರಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಪರ್ಪಸಿಗೋಸ್ಕರ 18th ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಿಗೆ ಅದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದೆ. 25th ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 21,000 ಈಚು. ಪೋಲೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಲಂಟರಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಾಲಂಟರಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ನೋಟ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಾಲಂಟರಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ವಾಲಂಟರಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಡೇಯಿಂದ ನಮಗೆ ITCನ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ note for the previous problem, it's the condition for doing the problem. As per section 18 subsection 1 of class B, in case of a person obtaining voluntary registration shall be entitled to take credit of input tax in respect of input held in stock or contained in semi-finished or finished goods in stock on date immediately preceding the date of grant of registration. That means from 24 September 2018. ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ 18 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 1 ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ನು GST ಅಂಡರಲ್ಲಿ ವಾಲಂಟರಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನ ಗೆಟ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ITCನ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಿಂದ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಡೇಯಿಂದ ITCನ ಅವ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಟು ದ ಪೋಲೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆನ್ 25th September. So the preceding day is 24th September. So for that reason the Polo Limited will be eligible to take ITC from the 24th September. Then a registered person, whether he is a voluntary registered person or compulsory registered person, shall not be entitled to take ITC in respect of any supply of goods or services or both to him after the expiry of 1 year from the date of issue of
tax invoice relating to such supply. After 1 year, it will be taken as a lapsed. No ITC will be available on such a supply. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಾಲಂಟರಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆದರೂ ಮಾಡಿಸಿರಲಿ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆದರೂ ಮಾಡಿಸಿರಲಿ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಗೂಡ್ಸು ವಿತಿನ್ 1 ಇಯರಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ITC ಕ್ಲೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇಯರ್ ಆದರೆ ದ ITC ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂತು 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ 1 ಇಯರ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. 2 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2018ಇಂದ 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2019ವರೆಗೂ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಿಂದ, ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ನಮಗೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಬೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. This problem, here it is a Polo Limited company. The Polo Limited company is taking voluntary registration. I have already explained it in the note. In the voluntary registration, when the trader get an voluntary registration, he will be eligible to take the ITC from the registration certificate granted on 25 September 2018. He will be eligible to take the ITC from 24 September 2018. I have told that within 1 year of supply we can claim the ITC. After completing 1 year, then there is no ITC available on such supplies. It will be taken as a lapsed. After 1 year it will be get lapsed. So ಇಲ್ಲಿ Polo Limited ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪನಿ ವಾಲಂಟರಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ವಾಲಂಟರಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅವರಿಗೆ ಗ್ರಾಂಟ್ ಆಗಿರೋದು 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರಿಗೆ. ವಾಲಂಟರಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಯಾವಾಗ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಡೇ ಇಂದ ನಾವು ITCನ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ITC ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗೋದು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಮಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ಗೂ ಬರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೂಡ ITCನ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಡೇ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಂದಿನ ದಿನದಿಂದ ನಾವು ITCನ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಗೆ ಗ್ರಾಂಟ್ ಆಗಿದೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ the Polo Limited will be eligible to take the ITC from 24 September 2018. In this problem, you have to concentrate on date. For this within 1 year supply, we can get the ITC. After completion of 1 year, there is no ITC available on such supplies. After that, it will be taken as a lapse. So we will go through one by one. In the first one, they have told that the inputs procured on 2 September 2018 in stock, lying in stock on 24 September 2018. Input procured is nothing but purchase. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು input ನ procured ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು 2 September 2018 ನಮಗೆ lying in stock, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಟಾಕ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರೋದು 24 September 2018ಗೆ. ಸೊ 2 September 2018 ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ input ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ. ಸೊ 2 September 2018 ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 1 ಇಯರ್ ಫ್ರಮ್ 2 September 2018 to 1 September 2019. The company can get the ITC, but we are preparing the ITC available for the month of September 2018. So ITC will be available for first inputting. So ITC amount they are given: CGST 4,500, SGST 4,500. There is no ITC on first input. It will be taken as a nil. Then second information in the question, they have told that input received on 21st February 2018 contained in semi-finished goods held in stock on 24 September 2018. So second information is here the input procured is nothing but purchase. Input procured on 21st February 2018. So here the inputs will be purchased on 21st February 2018. Lying in stock, that means it will be lying in the form of finished goods. Lying in semi-finished goods. On 24th September 2018. So here the goods will be procured on 21st February 2018 within 1 year. 21st February 2018 to 20th February 2019. For 1 year they can claim the ITC, but the stock will be lying in stock on 21st September 2018 within 1 year. So ITC will be available on second input also.
Here also it's a CGST 7,500 and the SGST 7,500. IGST will be nil. Then third one. In the question, third information they are given is value of inputs contained in finished goods held in stock rupees 2 lakh were procured on 19th September 2017. Here the IGST will be charged at 18%. In the third one, the input will be procured on 19th September 2017. Lying in stock, that means for this month, 24th September 2018. So the goods will be procured on 19th September 2017. Lying in stock 24th September 2018. The ITC will be claiming only within 1 year from your 19th September 2017 to 18th September 2018. But the Polo Limited will be eligible to take the ITC from 24th September 2018 only. That means this stock lying in stock will be lapsed. So for that reason, for third input there is no ITC available on such goods. Then fourth one. Fourth one, inputs valued rupees 50,000 procured on 13th September 2018 lying in stock. So inputs valued rupees 15,000 procured on 30th September 2018. Inputs will be procured on, that means purchased on the date 13th September 2018. Lying in stock for this month, that means 24th September 2018. So 13th September 2018 to 12th September 2019. So 13th September 2018 to 12th September 2019. They are claiming the ITC for 1 year. So it will be lies within the ITC claiming date. That means 24th September 2018. There should be a lying in stock. So the input procured on 13th September 2018 will be eligible for ITC. Here they are given IGST of rupees 9,000. Then last one, capital goods procured on 12th September 2018. Capital goods procured on 12th September 2018. While explaining the manner of taking ITC, I have told that any capital goods held in stock, no ITC will be available. So it will be taken as a nil. Maybe total 4,500 plus 7,500 total ITC, CGST 12,000, SGST 12,000, IGST 9,000. So ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಆನ್ 2nd September 2018 ಇಂದ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಂತ್ಗೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 24th September ಇಂದ ITC ಅಂದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಇಂದಿನಿಂದ ITC ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ 2nd September 2018 ಇಂದ 1 ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ 1st September 2019 ಬರುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ITC ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಡೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಇದೆ. ಸೊ ITC ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ 4,500 and 4,500. So next information ಏನಿದೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ಡ್ 21st February ಇದೆ. 21st February ಯಲ್ಲಿ ಸೆಮಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಇದೆ. ಯಾವ ಡೇಟಿಗೆ? 24th September ಗೆ. ಆ ಡೇಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟೊಳಗಡೆ ನಾವು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು? 20th February 2019 ಒಳಗಡೆ ITC ನಾವು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ITC ಅವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. Then input procured on 19th September 2017 ಇದೆ. Lying in stock 24th September 2018 ಇದೆ. 19th September 2017 ಇಂದ 1 ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ 18th September 2018 ಒಳಗಡೆ ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಆ ಡೇಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ITC ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ 24th September ಇಂದ. ಬಟ್ ಅವ್ನ ಟರ್ಮ್ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು 1 ಇಯರ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ, 1 ಇಯರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 18th September 2018 ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಥರ್ಡ್ ಕೇಸಿಗೆ ITC ಕ್ಲೈಮ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ಡ್ 13th September ಇದೆ. ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಆಗೋದು 12th September 2019 ಗೆ. ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ 24th September ಇದೆ. ಸೊ they can claim the ITC. It will be interstate supply ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ IGST 9,000 ಇದೆ. ಫೈನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಗೆ ಮ್ಯಾನರ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ITC ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್
7 condition. Capital goods ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ. There is no ITC available on capital goods. Make it sum. Total ITC is GST 12,000, CGST 12,000, then the IGST is 9. We find out the total ITC available for Polo Limited. But in this problem, they are asking calculate the tax payable by the Polo Limited. How we calculate the tax payable? In the output tax, we have to deduct the input tax credit. Then we can get the tax payable by Polo Limited. In the problem, they have given that the tax liability, output tax liability is nothing but output tax for the month of September 2018 was given. So write down output tax liability. Output tax liability. Here the output tax liability will be, I have taken only two columns, CGST and SGST, because the goods produced by the Polo Limited will be sold within the state. So for that reason there is no IGST column, only we are taking CGST and SGST column. But if by calculating the ITC calculation, the goods purchased, that means procured from interstate and intrastate both. So for that reason here we are making three columns. But while calculating the tax payable, here the Polo Limited will sold the goods within the state. So for that reason there is no IGST column. Output tax liability given in the problem rupees 21,000 each. Each means CGST 21,000 and SGST 21,000. Write down 21,000 and 21,000. In the output tax, we have to deduct the input tax credit plus ITC. ITC will be given CGST 12,000 and SGST 12,000. Write down CGST 12,000 and SGST 12,000. Then here in the ITC we are getting the balance of IGST. I have already told in the second module, while calculating the tax payable in the output tax for CGST, SGST will be claiming. After that, in case the ITC will be available in the IGST, the first priority will be goes in order to claim the CGST. The output tax liability CGST 21,000, input tax credit available in the CGST, Central Goods and Service Tax is 12,000. So the remaining 9,000, 21,000 minus 12,000, we require to complete the CGST liability at rupees 9,000. The IGST available is also 9,000. The first priority excess of ITC on IGST will be goes to the CGST. So we are claiming from IGST at rupees 9,000. So finally, so 21,000 minus 12,000 minus 9,000, it will be nil. 21,000 minus 12,000, it will be 9,000. So the tax payable only to the state goods and service tax is 9,000 by the Polo Limited. So total tax payable by the Polo Limited is 9,000 to the state goods and service tax. There is no tax payable to the central goods and service tax because it will be claimed from CGST and IGST input tax credit. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 21,000 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಲಮ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಾಲಮ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಾಲಮ್ ಏನು ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಪೋಲೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟು ಮಾಡಿದೆ, ಇಂಟ್ರಾ ಸ್ಟೇಟು ಮಾಡಿದೆ. ಇಂಟ್ರಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಕಾಲಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟು 3 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಬಂತು. ಔಟ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ನಿಮಗೆ CGST SGST ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪೋಲೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ವಿತಿನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ITC ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ CGST SGST ತಗೋತೀವಿ. ITC ಎಷ್ಟಿದೆ? ITC 12,000 ಇದೆ, SGST ITC ಕೂಡ 12,000 ಇದೆ. ಸೊ 21,000 12,000 12,000 ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇನ್ನು IGST ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 9,000 ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸೆಸ್ ITC ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ನಾವು CGST ಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ IGST ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ITC 9,000 ಇದೆ. CGST ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕು ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ. 21,000 12,000 ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮಗೆ 9,000. IGST ITC ಕೂಡ ನಮಗೆ 9,000 ಇದೆ. IGST ITC ನ ಫಸ್ಟ್ CGST ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ 9,000. ಸೊ ದೆನ್ ಈಗ ನಮಗೆ IGST ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸೆಸ್ ITC ಅಮೌಂಟ್ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ SGST ನ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ IGST ಇಂದ ಯಾವ ಅಮೌಂಟ್ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ 21,000 12,000 9,000 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ CGST ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ನಮಗೆ ನಿಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. SGST ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ 21,000 ಅಲ್ಲಿ 12,000 ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 9,000. ಸೊ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಬೈ ದ Polo Limited for the month of September was rupees 9,000. Here
In this problem, Mr. X, a supplier of goods, pays GST under regular scheme. Mr. X is not eligible for any threshold exemption. He has made the following outward taxable supplies in a tax period. Outward taxable supply is nothing but sales. On sales, we are calculating output tax. Here, two types of sales are made: intrastate supply and interstate supply. Intrastate supply, the GST will be splitting CGST, SGST. In interstate supply, the GST will be calculated in the form of IGST, intrastate supply and interstate supply. Then he has also furnished the following information in respect of purchases made by him in that tax period. So next they are given purchase data. On the purchase we are calculating the input tax. Intrastate purchase of goods 3 lakh, interstate purchase of goods 50,000. On intrastate we are calculating CGST, SGST, and interstate we are calculating IGST. Then Mr. X has following ITCs with him at the beginning of the tax period. Is nothing but they are given the opening ITC value: CGST 30,000, SGST 30,000 and the IGST 70,000. In the note they are given several information. The rate of CGST, SGST and IGST to be 9%, 9% and 18% respectively. CGST 9%, SGST 9% and the IGST 18%. Both inward and outward supplies are exclusive of taxes. That means the value given, purchase and sales value, will be exclusive GST. Then all the conditions necessary for availing the ITC have been fulfilled. That means the company will be eligible for take ITC. Compute the net GST payable by Mr. X during the tax period. Make suitable assumptions as required. Here in this problem they are asking to calculate the net GST payable. As we know, net GST equals to output tax minus input tax. First we have to calculate output tax on outward supplies. Then we have to calculate total ITC available. Total ITC available means in this problem they are given opening ITC. For opening ITC we are adding the purchase value input tax. Then we will get the total ITC. After that we have to calculate the net GST payable by deducting the ITC from output tax. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ITC ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಟ್ GST ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೆಟ್ GST ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ: ಔಟ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ITC ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟು ಔಟ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ITCಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ITC ಬರುತ್ತೆ. ಫೈನಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ITCನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೆಟ್ GST ಪೇಯಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. In this problem, they are given outward supply, inward supply, and they are asking the tax payable by the company. So first we have to for tax payable we know that first we have to take output tax. After that we have to deduct the input tax. Then we can get the tax payable. So first we have to take the outward supply tax. Outward supply is nothing but sales. So sales outward supply is nothing but it should be taken as the output tax. So ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ outward supply ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. outward supply ಅಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಲೆವಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ITC. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ITC ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ITC ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ GST payable on outward supply. Outward supply is nothing but sales. Here in this format we are calculating output tax. So first one, intrastate supply of goods. Intrastate supply of goods. Intrastate supply of goods. Then intrastate supply is nothing but within state. The GST rate will be CGST and SGST. CGST rate given 9% and SGST rate given 9%. So the value of supply will be given in the question 8 lakh. On 8 lakh we have to calculate 9% CGST and 9% SGST. For 8 lakh 9% CGST and 9% SGST. CGST
CGST and SGST will be bifurcated. Then they are given interstate supply. Interstate supply. Interstate supply amount is given in the problem. The intrastate supply amount is 3 lakh. On 3 lakh, we have to calculate the IGST rate is 18%. Given in the problem, on 3 lakh, we have to calculate 18%. It will becomes to 54,000. It is an interstate supply, so we are entering in the IGST column. Make it total. Total output tax 72,000, 54,000. Here we are calculating the GST payable on outward supply. So, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು outward supply ಅಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ output tax ಇಂಟ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 8 lakh ಇದೆ. ಇಂಟ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆದಾಗ CGST SGST ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ 8 lakh ಮೇಲೆ 9% CGST, 8 lakh ಮೇಲೆ 9% SGST. then second one interstate supply ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. interstate supply ಮಾಡಿದಾಗ ಲೆವಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ IGST ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ 3 lakh ಮೇಲೆ 18% ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 54,000. make it total. it will be total output tax 72,000, 54,000. 72,000 CGST, 72,000 SGST and 54,000 IGST. Next we have to calculate computation of total ITC. ITC means input tax. Input tax is nothing but whatever the tax we paid at the time of purchasing the goods. Here in this problem they are given opening ITC. First write down opening ITC 30,000, 70,000. 30,000 CGST, 30,000 SGST and 70,000 IGST. We have to add purchase value. Add interstate purchase. Interstate purchase value they are given 3 lakh each. So on 3 lakh we have to calculate 9% SGST and on rupees 3 lakh we are calculating 9% SGST. So it will be, it is an intrastate purchase. We are entering in the column CGST 27,000, SGST 27,000 and IGST column is nil. Next we are adding interstate purchase. Interstate purchase made by the company at rupees 50,000. When it is an interstate purchase, the IGST will be levied. Interstate purchase amount is 50,000. On 50,000, the IGST rate is 18%. So 50,000 into 18%, it will be in the IGST column 9,000. Make it total 30,000 plus 27,000. 57,000, 7,000, 70 plus 9,000, 79,000. It will be the total ITC available. So in second calculation, computation of total ITC, here in this problem they are given opening ITC 30,000, 30,000, 70,000. We are adding intrastate purchase ITC and interstate purchase ITC. Intrastate purchase given in the problem 3 lakh, 9% CGST, 9% SGST and interstate purchase is also given. It will be entered in the IGST column at the rate of 18%. Interstate purchase value will be given in the problem 50,000. On 50,000 we are calculating 18% IGST. Make it total 30,000 plus 27,000, 57,000 CGST, 57,000 SGST and 70 plus 9, 79,000 is the IGST. Then computation of tax payable. While calculating the tax payable, in the output tax we are deducting the input tax. First write down output tax. Output tax will be calculated in the first format 72,000, 72,000. And the IGST 54,000 less ITC
ITC on SGST available is 57,000 and SGST is 57,000. In the IGST 79,000 will be available. So first we have to deduct 57,000, 79,000. So 72,000 might be tax payable. In the output tax, we have to deduct the input tax. In the CGST and SGST, output tax, ITC is less than the output tax, but in the IGST, the ITC will be more than the output tax. When the output tax is more than the input tax, it will be considered as a tax payable. When the output tax is less than the input tax, the excess will be considered as the difference will be considered as an excess credit. It should not be shown as a negative value. So here we have to take tax payable and excess credit. Tax payable and excess credit. It should not be shown as a negative value. Just we have to take the difference. 72,000 minus 57,000, 15,000. 72,000 minus 57,000, 15,000. 54,000 minus 79,000, 25,000. Here in the CGST and SGST, the output tax is more than the ITC, so it will be taken as a tax payable. And in the IGST, the input tax is more than the output tax, so it will be taken as a excess credit. Here 15,000 and 15,000 is a tax payable and 25,000 is a excess credit. In the previous problem, I have told that in case excess credit is available in the IGST, first priority will be goes to the CGST. So we are adjusting the IGST, adjusted ITC of IGST. In the IGST column, we having excess credit of rupees 25,000. In the 25,000, first priority will be given to CGST for claiming. Here the CGST tax payable is 15,000. In the 25,000, first we are adjusting 15,000. When we are adjusting among the 25,000, 15,000 will be adjusted to CGST. Then the remaining balance 10,000 will be adjusted towards SGST. When the excess credit is adjusted, it will be taken as a negative. The whole 25,000 will be utilized for adjusting the payment of CGST and SGST. From the 25,000, first priority will be given to the CGST tax payable 15,000. It will be adjusted, and the remaining 10,000 will be utilized for adjusting the SGST. Make it total 15,000 minus 15,000. The CGST will be nil, and 15,000 minus 10,000. It will be 5,000. The excess credit will be adjusted to CGST and SGST, so it will be taken as a nil. So the tax payable by the company is rupees 5,000. Here in this problem, output tax first format calculate ಮಾಡಿದೀವಿ 72, 72, 54,000. Then ITC second calculation ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ 57,000, 57,000, 79,000. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ CGST, SGST ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಿಂತ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಬರೋದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ IGST ಬಂದಾಗ 79,000 ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 54,000 ಇದೆ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಾವು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶೋ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 25,000. ಯಾವುದು IGST. ಈ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನ CGST, SGST ಪೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಯಾವುದು ಕೊಡ್ತೀವಿ? CGST ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 25,000 ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ನಮಗೆ CGST ಗೆ 15,000 ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ CGST 15,000 ಫುಲ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ 25,000 ಅಲ್ಲಿ 15,000 ನಾವು CGST ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು ನಮ್ಮ ಕಡೆ 10,000. ಅದನ್ನ SGST ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫುಲ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಯಿತು. ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ನೇಲ್. ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆರಡು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 25,000 ಎಕ್ಸೆಸ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ನಿಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ 15,000 ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಇತ್ತು, IGST ಇಂದ 15,000 ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ CGST ನಮಗೆ ನಿಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 15,000 ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಇತ್ತು, IGST ಇಂದ ನಮಗೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 10,000 ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ